Hello! Estamos ao vivo, Rev Culture voltando aí, né, na nossa agenda tradicional de terça. E hoje, né, bem-vindo, Christian. Bem-vindo, Christian. Valeu. E hoje a gente vai conversar aqui com Andre Grieder, Poltergeist. Welcome, André. Welcome. Nice to have you here. Hey, and Christian. Yes. O André aí é André. Que interessante, André com acento, né? Depois pergunta para ele a origem desse acento, que parece brasileiro, né, Christian? Francês. Ah, entendi. Então a gente vai conversar um pouco com o André, entender um pouco, né, do cenário. O André aí é vocalista do Poltergeist, uma banda muito bacana dos anos 80, que está nativa, importante. Lançou alguns discos aí em 2016, 2020. A gente recomenda, então, Heavy Culture, ele é cultura, nós não ficamos presos, né, Christian? Yep. Ao mainstream, o underground internacional, né? Bandas dos anos 80 aí que estão em atividade são bandas boas, procurem Poltergeist, e esse é um dos nossos propósitos, trazer um pouco aí dessas bandas que não tem muito espaço na mídia. Então, vou perguntar para o André, entendendo como é que está o cenário do... A gente sempre pergunta, porque a gente está recém tentando sair dessa pandemia, dessa coisa maluca, né? Quarta onda de Covid, e a gente precisa entender o contexto que as bandas estão. E eu queria saber do Poltergeist, como é que está a banda, enfim, como é que está, o novo álbum está para sair, para o André nos posicionar, por favor, como é que está o Poltergeist hoje, julho de 2022, por gentileza. Okay. Jay is asking about the situation with Portland. Sorry. I know how to say poltergeist, that's the problem. But Jay is asking about the situation nowadays with the band after the COVID situation. You know, like 4 waves of COVID, and now the things start to get back to the normal, or the new normal, we can say so. It's not really normal, it's a new normal. And how are the things doing for Poltergeist nowadays? Are you recording a new album, rehearsing, playing live concerts? Can we expect a new album? Well, we had some changes in the band. We had a new bassist, and Sven, the old drummer, is back. And now we had to learn all the songs. And in the 2 years of pandemic, we not had a lot of concerts. Our last album is 2 years old, and a new one is planned, but earliest next year. I think so. For sure. So concerts are at the end of this year, but we're still in practicing. Yeah, okay. I'm gonna say Portuguese fast. Bom, o Poltergeist ele trocou de formação agora. Eles estão com um baixista novo e o baterista antigo voltou para a banda. Eles não têm nada planejado ainda de álbum novo, porque eles têm o último álbum de 2020, o Federal of Justice, lançado, mas né, ficou ali 2 anos parado por causa da pandemia. Eles estão tendo que reaprender todas as músicas de novo, né? Voltou o batera, mais o baixista novo. Então, por enquanto, a banda está mais ensaiando do que alguma coisa assim. Né? Eu quero perguntar a respeito até do último álbum para ele, como é que foi a aceitação assim. I would like to ask you about the last album, Feather of Justice, which is a very good album for me. It's like it is pretty close to in between Behind the Mask and the other albums, but I felt it more like a continuation of Behind the Mask. I don't know why. I have this kind of a link there. It's like going back to the roots. And how was the reception of this last album when you released it? Because we didn't have any tour, unfortunately, because of the pandemic and things like that. And if you have plans to tour this album, because it would be necessary to play the songs live too, you know, before releasing a new album, I would say so. Mm-hmm.
we had plans to tour, but it all came down with the pandemic, and the album is now 2 years ago, and it's hard to get on tour with an old album. But maybe when we have a new one, the tour plans are more realistic. I think so. Yeah. But now, at the moment, it's all a little bit slowed down in the band for the moment. Yeah. Okay. Like, we expect the band come back to the concerts and things like that as fast as possible. And it would be interesting to listen to the last one and the new one together, have concerts or something like that, a mashup. Yes. Obviously, you have to play the old songs too, for sure. We always play old songs, Yeah. but also from new one, it's 24 songs on our set. But we had to practicing with the new members, and it's hard to because we had so much time to practice because all the other members had diverse bands, and with finding dates, it's hard sometimes. Yeah. But we for had sure. now Okay. we had 3 or 4 practice, 3 or 4 rehearsals together. Oh, great. Hope you can do more. Okay, I'm gonna give the Portuguese version here. A coisa tá meio parada lá, né? Okay. O último álbum, ele sofreu também as consequências da Covid, né? Eles até perguntei se eles iam fazer uma tour relacionada a esse álbum, né? Que foi o Federal Justice, o último que saiu. Ele não sabe, não teria, porque ele já é um álbum velho, né? Então, tipo, não teria necessidade. Então, eles estão esperando para compor alguma coisa nova também, porque eles sabem lançar um álbum novo. Mas, por enquanto, eles estão tendo que fazer ensaios com uma formação nova, né? Então, eles não têm muito tempo, eles não estão tendo muito tempo de ensaiar juntos. Eles tiveram 3 ensaios até agora, né? Mas, né, tem que aprender algumas músicas. Até perguntei se teria a possibilidade de trocar as músicas antigas ali. Ele sempre fala que sempre tocam, né? Tem que ter as músicas antigas no cast. Talvez metade desse álbum anterior agora também saia alguma coisa junto, assim. Mas, por enquanto, a coisa tá meio nublada, assim, né? A situação lá, para eles, ainda não tá assim. E eles estão muito ocupados também, fora a da questão do ensaio também. Então, tipo, isso torna um pouquinho difícil para a banda voltar. Vamos esperar agora para ver como fica esse ano. Muito bom. Eu vou perguntar para o André, o Poltergeist aí a gente, né, o pessoal dos anos 80 aí, né, acabou conhecendo por intermédio do Destruction, né, inevitável. Para quem não sabe, o André foi vocalista do Destruction. Então é interessante entender, né, que é inevitável. Então a gente conheceu o Poltergeist por intermédio do Destruction. E o que chamou a atenção é que o Poltergeist é uma banda muito diferente para a época e ainda continua sendo. Então, quais foram as influências, as inspirações, considerando, né, que é uma banda da Suíça e aonde a Suíça, o pai da bagaça, o Hellhammer e o Celtic Frost, aí, então, buscaram inspiração. E o Messiah, não esquece. E o Messiah, né, o Samael, enfim, mas o Poltergeist tinha uma pegada mais thrash. Sim. Né, uma pegada mais thrash, technical thrash, até eu considero, né, mais quebrado. Basicamente isso, Christian. Eu sei que eu me alonguei na pergunta aí, tenta. Tá, não, tranquilo. Te ferrei. Jay was talking about a curiosity, mostly here in Brazil, okay? Like, most of the people here knew Poltergeist because of Destruction. When you sang and Cracked Brain, like, it attracted attention for Poltergeist. Like, I was, like, I know the band because a friend of mine recorded for me Cracked Brain, and it's like, oh, who's the singer? It's a singer from another band from Switzerland, something like that. And then Jay is asking, like, this link because, like, your thrash metal is more like a technical thrash metal, and then in Switzerland,
the same time we had Hellhammer, Samuel, Messiah, which is even Groner, which is even totally different. And if you compare to Poltergeist was like completely out of that scene. It's like more a technical scene. How was it to be this kind of band, and also the influences of the band that time? And also adding another question, how was it for you to play Undestruction that time? Well, our influences lie always in Exodus, Testament, Metallica, so more technical thrash. And Destruction, well, they live 10 kilometers from our place, and we know each other a long time. And as they had some stress with Schmier, they asked me to do this, and because we are friends, it was no problem for me, and an honor, and a good commercial for my band. Good promotion for sure. Also. Because that time, Poltergeist was a little bit obscure, mainly here in Brazil, like at least for us, There's like the media always chose some bands, and some were put aside. It's like there was like the main bands or bands that were like the focus of the record labels to sell. And then the main thing was like that. Like mostly the people here in Brazil know Poltergeist through your work on Crack the Brain, which was amazing. I have to say that. And after that, after I give the Portuguese version, I'm gonna add another question to you. But it's like first I'm gonna do the Portuguese version here, okay? Bom, as influências tu ouviu ali, né? Foi o clássico, né? O Êxodos, Metallica, né? Bem técnico mesmo, assim. Quanto ao Destruction, assim, eles moram a 10 quilômetros de distância. Então, eles sempre foram muito amigos, assim. Então, quando teve a treta com o Schmier, né? Eles pediram para ele gravar os vocais. Foi bem legal, porque eles eram amigos, né? São amigos ainda, né? E contribuiu bastante para aparecer o nome do Poltergeist, né? Foi uma coisa que trouxe, né? Até nós adicionamos ali, né? No Brasil, a maior parte da galera conheceu o Poltergeist através do Destruction. E isso foi útil pro Poltergeist, assim, né? E agora eu quero acrescentar uma coisa também a respeito do Crack the Brain, né? Que o Crack the Brain, ele é um álbum totalmente diferente da linha do Destruction, né? Tu tem ali o que estava sendo feito no Release from Agony pro Crack the Brain, já muda total o estilo do Destruction ali. Não sei o que houve naquela época ali, mas eu tenho uma coisa. O Schmier compôs aquele álbum junto, né? Então a pergunta pro André vai ser justamente ligada a isso. Well, like talking about Crack the Brain, it's like a curiosity because Destruction had that kind of fight with Schmier. They had finished the Release from Agony, and then they released Crack the Brain. They would release Crack the Brain. When you enter to the band, the sound of the band became more similar to Poltergeist than Destruction. Was like what's like the first time I listened to Crack the Brain, it's like, this is another band. This is not it's Destruction, you can feel it, but it's totally different than we were expecting from Release from Agony. More technical guitars, the vocal was more technical and things like that. And then when we discovered that you were part of another band called Poltergeist, lots of people go, whoa, it's pretty similar. How do you explain this similarity? It was like occasional, or it's like it happens, I don't know. Because Schmier was in the band that time, like they just have a quarrel or something like that. And then you have to finish the vocals, right? Yes. Well, the technical side was always Mike's thing. He is a huge prog fan, and he liked the technical stuff. And with Harry together, they want to go in this style of thrash metal. And Schmier don't like that much, I think. He want to go hold it more straight, Yeah.
but the songs were made when I came in, and Olli Kaiser, the old drummer, wrote all lyrics, and we make that in the studio. There were demos. I know the demo with Schmier. The lines, the vocal lines were very different. Some lyrics were not similar, but a lot were new. The song "Cracked Brain" exists then with Schmier's voice, but totally other lines, you know. Yeah. Ok. Eu tava perguntando, speaking in Portuguese, ok? Tava perguntando pra ele ali da similaridade do Cracked Brain com Poltergeist, né? Porque o Destruction saiu de uma fase meio reta pra uma fase um thrash mais técnico ali, né? O que, quando o André entrou, deixou mais parecido ainda com Poltergeist. Né? Ele fala que o Harry e o Mike gostavam de uma coisa, eles queriam ir pra esse lado mais técnico, assim, o thrash metal mais técnico. Ele não sabe, mas a briga teve mais ou menos a ver com isso. O Schmier queria uma coisa mais reta, né? E eles já tinham essa coisa assim. Até perguntei para ele se ele entrou só com os vocais prontos, já considerado que não, tinha já os vocais, mas algumas coisas foram modificadas. Tipo, o som, o Cracked Brain, né? Ele já tinha escrito, tinha parte de umas demos com o Schmier cantando, mas a letra é totalmente diferente, né? O André teve que modificar alguma coisa, o Harry também modificou algumas coisas ali, então ficou mais técnico, assim, o que causa essa proximidade com o Poltergeist também, assim, porque eles queriam ir para esse lado mais técnico, assim. E confirma com ele, Christian, porque ele fez backing vocals no Release from Agony e algumas músicas, né? Uhum. Ele já sacou. Yeah. The Jay is asking if you really did the guest vocals in Release from Agony. Yeah, with VO together, yes, and 3 or 4 songs there. Our Oppression and Our Oppression. I always hear VO's voice this when I listen to Our Oppression. Okay. Jay, próxima pergunta. Eu ia perguntar para ele sobre, deixa eu ver se está aberto o microfone, né? Está aberto. Sobre os 2 primeiros plays do Poltergeist, o Depression e Behind My Mask. Como ele enxerga esses 2 plays hoje e qual é o preferido dele, considerando a fase mais antiga, né? Ou se podemos estender também para toda a discografia, né? A banda tem aí 6 plays, mas queria dar uma ênfase para os 2 primeiros que para mim são muito bacanas, assim, eu gosto muito. E foram bem importantes para nós aqui naquela época também, né? Sim. Jay is asking about the 2 first albums, okay? How do you see these albums nowadays, and which is your favorite album? Behind My Mask is my favorite. And the last one, I really enjoyed it. Feather of Justice is amazing. It's nothing less rare of Cortou o áudio. the third album. You hear me still? Deu uma falhadinha? There was a cut in the audio. Yeah. Acho que tem que pedir para ele repetir, Christian, por favor. Yeah, we're not listening to you. That's the point. Okay. Can you repeat? No, Could you? okay. Okay, my eighth album always was Nothing Lasts Forever, the third album. But I don't know if this is released in Brazil. It was on a very small label. We made that with Jim Morris at Morris Sound Studios. We mixed it there. We recorded here in Switzerland, and we mixed it in Morris Sound Studios. It's from 1993, I think.
Yeah. Bem lembrado, Christian. Ele foi. É que nem o Coroner. A gente esqueceu do Coroner. Sim. Que falha grave. Falha grave. Não, só para salientar ali, né? O favorito dele é o terceiro, tá? O Not Lasts Forever, né? Que foi gravado lá no Morrison Studios, né? Não, foi mixado lá. Foi mixado lá, desculpa. Então o Coroner também fez isso num álbum, cara. E por que eles buscaram isso? Eu queria entender porque as bandas da Suíça tinham um som totalmente diferente e foram buscar lá no Maori Sound, porque estava, né, 90, foi 93 esse play, né? Tava no auge da explosão ali do death metal. Queria entender por que, olha que interessante, né? O Coroner e o Poltergeist buscaram lá mixar no Maori Sound. E se não me engano, o Tom Morris também foi o do Coroner, cara. Até vou verificar aqui. Ele fez a demo. O Death Cult. Jay is asking about the decision of using Morrison Studios for mixing because Coroner did the same, you know, like it's like it was like more death metal studios and things like that, and you chose this one to mix the album there. Why did you take this decision? Well, we mixed it here in Switzerland first, but we were not really satisfied with the result. And then we decided to ask Jim Morris if he liked to our album in the Morris sound. And we all was taking the stuff and fly to America and mix the stuff. Yeah. Eu falei Tom, só um adendo aí, eu falei Tom é o Jim. Jim é o irmão do Tom Morris, tá? Eu cometi uma gafe aqui. Ok. Deu não tá bom. Ok. Speaking in Portuguese here a little bit. Ele fala que eles mixaram na Suíça, mas eles não ficaram satisfeitos com o resultado. Daí eles decidiram ir pro Morrison, que tipo ficava melhor, né? Então, e realmente ficou bem melhor. O trabalho lá chamou muito mais atenção, assim. Eu acho que é o que fez com que o álbum tenha a qualidade que ele tem, né? Tem uma qualidade bem superior, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Just adding one thing about Nothing Lasts Forever is like, I don't know if it is because of Morrison Studios, but it has the best quality between, like, if you compare with the two first albums, it was like, it's not like so polluted. It's like you listen to the things better, and it's like the volume is like higher, and they like it. And we had the drum on this album. No sound. No sound. Hello? Yep. Hello. Oh, no sound. We had the better drum on this album, Peter Haas. Them a lot to the first two albums. And we also play better, I think. Yeah, it's like there is an evolution for sure. Like, you hear me? Man was like pretty much better. Like, yes. I like the first two albums. I like the second one a lot. I have it. The third one is a little bit difficult to find here in Brazil. It's rare. Mm-hmm. Ok, just a second. Ele fala ali que o terceiro eles já estão tecnicamente mais maduros, né? Eles já aprenderam, tinham aprendido a tocar melhor também. Tem mais. Tocaram com metrônomo também. Né? Então, tipo, já é mais técnico mesmo, assim. E tem uma qualidade melhor por isso, né? Eles também tinham uma qualidade melhor como músico, então já ajuda melhor, assim. Né? Aqui no Brasil era bem difícil de conseguir, né? Ainda é difícil de conseguir, ainda mais agora, né? Com o status de raro. Né? Mas eu gosto bastante dele dos outros primeiros. Jay?
E como é que ele enxerga hoje, né, olhando, né, ele participou aí de uma fase muito bacana do heavy metal, enfim, né, participou aí de uma, né, o Poltergeist é uma grande banda, mas participou do Destruction. Como é que ele vê hoje as bandas, né, a quantidade de bandas que a gente tem hoje, enfim, como ele enxerga tudo isso, tentando fazer um comparativo com o passado, as coisas melhoraram ou pioraram na visão do André? Okay. Jay is asking about the way that you see the things nowadays, because the things changed a lot from the beginning and now. And how do you see these bands nowadays? Because everything changed, the way that we record, sound quality, like even the way that we perform live changed a lot. How do you see this evolution? It's like for the good, for the bad, things like that. There were that time there were a lot of bands. Oh, definitely for good. I think it's a lot easier to record an album nowadays than it was in the. We recorded analog. And now we have much more possibilities. We can record it at home. Yeah. Not all in the studio. Guitars. Our second guitar player recorded his parts at home. Yeah. And only the drums, and we always get. Yes, it's cheaper, and now we all have his own studio, and it's a lot of easier now. Yeah, it's all a practicing room. Ok. Ele fala ali que as coisas melhoraram bastante, assim, na visão dele, né? Tá melhor, porque agora é muito mais fácil de gravar um álbum, né? Tu tem estúdio em casa. É mais barato também, né? Então, tipo, comparado com aquela época que era bem difícil tu conseguir lançar um álbum, hoje em dia é bem mais fácil, né? Isso acabou ajudando bastante. Eu um pouquinho fui afetado ali porque cortou algumas partezinhas ali. Mas ele vê essa evolução, né? Por um lado bom. É mais fácil de tu conseguir fazer uma banda girar hoje em dia do que naquela época. Naquela época, né? Eu vou adicionar isso também, né? Also, in that time, there was no media interested in heavy metal and this kind of stuff. It was really difficult to keep a band alive at that time. That's like a great thing about Poltergeist and the old bands, because they found their way to keep alive after all these years, because some of the new bands from 2000 or even the 90s, they were not able to survive the media or to survive even playing, because it wasn't the dream that they were expected to be. We're going to be rock stars. No. No. It's difficult to live as a musician. How do you see this? Yes. We were together till 1994, and we also break up till 2013. Then we want to get together again and make some music, but it was hard years. 20 years we don't make anything. But me, I don't make. We always got GERD and other projects, and he is with me the only old member in the band. The others are all new, and are younger than us. It's a new generation, And how is it for you to be playing with the new generation? Like, how do you see this? Like, more energetic, or like, because they are pretty different from our generation, we can say so. Like, I'm 45. Well, it makes fun with the new generation. It's like new blood in me, It makes you younger too. Yeah. When you play with the young guys together.
and it's fun, you know. Otherwise, I didn't make it. Yeah. Well, it's good when someone puts some energy, that new energy into you, and then you see that you are still able to keep it moving. You know, like, that's the most important thing, I think. Yes. I'm going to talk in Portuguese a little bit, okay? Eu tava falando ali a respeito dessa evolução toda, né? Como é que ele vê a mídia, tudo hoje em dia, porque tem muita aquela coisa do pessoal montar banda achando que é as mesmas maravilhas, e não é, né? Tanto que ele fala ali, eles mesmo, a banda se separou ali na década de 90, depois eles tentaram voltar, foi difícil de compor algo novo, estavam tocando um material mais antigo, assim. Ele é um dos únicos membros originais da banda, mais velho também, né? Estão tocando agora já com uma galera mais nova, né? Até perguntei para ele como é que ele vê essa galera mais nova, como é que é tocar com essa galera mais nova, né? Ele disse que é bem legal isso, porque eles injetam mais energia, né? Tipo, ele tá aí por isso, né? Tipo, eles estão mais energéticos, assim, isso ajudou bastante ainda a manter a banda viva, e ele sendo, né, um dos membros originais da banda, isso é importante também. Então, tipo, é divertido tocar com essa geração mais nova dentro da banda, né? Para ele tá sendo bem legal isso trouxe mais vida para a banda também, né? Porque eles passaram ali um período bem difícil ali de compor coisas novas, né? Então, tipo, bacana, isso aí é a mescla interessante, né? E também tem aquela coisa, né? Os outros estavam envolvidos em outros projetos, coisas e tal. Então, tipo, é normal, quando uma banda para, tu dá um tempo e depois volta, tu já sabe que ele vai voltar meio capenga um pouco, porque tem que tocar coisa antiga, tem que fazer coisa nova, então, né? Vamos fazer umas fofocaiadas aí que o brasileiro gosta disso, né? Como é que ele enxerga essa versão nova do Destruction? Okay, Jay is joking about gossips here about Destruction. How do you see this new lineup for Destruction, you know, on the new album? Oh, I like it. I knew Domi for a long time. He's Swiss too, you know, Swiss Croatian. Yeah. And Randy is a hell of a drummer, you know. It's unbelievable. And live they are so tight, you know. On Friday they played 40th anniversary show, and I'm guest there. Oh, group. And we played together song. Ok. Ele achou boa esse álbum novo do Destruction. Ele tá gostando bastante dessa fase nova também do Destruction. Eles tocaram na quinta-feira. Ele foi convidado até, tocaram junto. E para ele foi importante também, assim. Ele gostou bastante, assim. O batera novo do Destruction é um batera bem centradinho, assim. Cara, um baita de um batera também. Isso ajudou bastante, assim. E outra, estão tocando com 2 guitarristas, isso ajuda bastante também. Também deu uma revigorada lá, né? Aquilo que o André falou aí. A mescla é o que ele falou também, né? Tipo, a banda ganhou uma cara nova, assim, né? I think Mike was a little bit tired of playing, you know, so I tired of helping. I don't know. Are you close to him? Do you talk to Mike? No. Mike, yes, but he is not on social media, and I've not had his phone number. I don't talk to him since we played together 2 years ago now. Yes. Ok. Eu tava perguntando se ele ainda tem um contato com o Mike, né? Oi? Fala. Desculpa, Cristian. Eu tô com um delay absurdo aqui. Tô com um delay absurdo. Não sei se a minha internet é de vocês. Pode continuar. Eu não sei também. Então, o teu pra mim não tá com delay. Pode ver, não sei. Pode ser o do horário também, né? Vai lá. Mas eu tava perguntando ali se ele ainda tem algum contato com o Mike. Ele disse que o último contato com o Mike foi há 2 anos atrás, né? Ele tem telefone, tem o número de telefone dele. Mas o Mike não tem mídia social, não tem o número de telefone, desculpa. Não tem mídia social, não é muito de aparecer, assim, coisa e tal. Até perguntei, né? Eu acho que o Mike tava meio cansado disso já, né? Até o Chininha falou isso, né? Perguntinha básica. O que ele achou da versão de Cracked Brain que o Destruction regravou?
Jay is asking about the new version of Cracked Brain. Oh, did you like it? How do you feel about it? Oh, it's yeah, I like it, but it's a little strange for me. You know, well, when I know my version and Schmier saying this, it's funny, you know? But I like it. I like the version. Yes. Also Yeah, from I like it, what but I have to say that I yeah. prefer your vocals there. You know, it's like it's because, as I said, it's Yeah, it's another the distraction. original. Yeah, It's the original. it's like the original is the best one. Well, I always like that, but yes, I have to agree with that. It's a great version. I liked the new one, but I prefer, like, okay. Uh, Yeah. just a second, Português. Sorry. Ele gostou bastante, mas eu tava falando com ele ali, eu prefiro a dele porque soa mais. Ele falou também, é a original, né? Tipo, ele gostou bastante, sim, mas é diferente, né? Quando tu ouve assim, né? Não é ele cantando, então é diferente, soa diferente. E eu queria até adicionar uma pergunta para ele ali que é interessante do Cracked Brain. I would like to ask you a question about Cracked Brain. It's like about the knick-knack cover there. Like, who had the idea of putting that song on the Cracked Brain album, you know? And by the way, your voice there was very good singing My Sharana. I really enjoyed that cover. It's like, Oh, whose idea was that putting that cover there? Because knick-knack is not a very famous band, you know? Like, you have to be a little bit old. I think it was Ollie's idea, but I can remember well. But I like the version. It's a little bit faster than the original, you know. Oh yeah, It's like punk. yeah, it's like a punk version, but it was great. You know, as I Yes. said, your vocals there were amazing. You know, Oh, thank you. I appreciate that. kind of speaking The same with Portuguese. our version. Oh yeah. Yeah. Okay. Nós tava falando pra ele ali da questão de terem escolhido o My Sharona como cover, né? Porque tem muita gente que não sabe que aquilo ali é um cover do Knick-Knack, que é uma banda velha, né? Quem Você não é meio velho conhece pra essa saber. música, pelo amor de Satã? Oi? Quem é que não conhece essa música? Eu perguntei de quem foi a ideia, ele não lembra direito, mas ele acha que foi do Oli, assim. Uma versão mais rápida, né? Eu gosto bastante do vocal dele nessa versão também. Eu acho que ficou mais punk, assim, tipo. O vocal dele ficou perfeito ali, não adianta, né? E é uma curiosidade, porque, tipo, eles trouxeram uma coisa que ninguém esperava, né? Geralmente, Isso é bacana. O pessoal se arriscava mais em tentar trazer algo diferente, né? O que essa galera de hoje tem dificuldade, na minha humilde opinião. Yeah. Eu vou adicionar isso também para ele. An interesting point about that cover, also about Poltergeist and other bands, was like Celtic Frost too. It's like when you have a band playing thrash metal, death metal band, you expect them to play a cover of another death metal, thrash metal band. Like Celtic Frost, you have lots of things from the 60s, you know, like you don't see like Celtic Frost covering Venom or Bathory or something like that. And Poltergeist, I don't know if you played the cover or not, but Destruction did the same, you know, like with Knick-Knack. And it's like, how do you see, like, because it's completely different, you know, like the new generation is always playing the same stuff that obviously influenced them, but it's the same style. And the old bands, they were like risky more to use like all their styles incorporated into the metal that people didn't know that even it was there, you know. Like Celtic Frost was like since the beginning into gothic punk and dark music, and everybody didn't notice that shit. Mm-hmm. Well, because Tom is like the old stuff and us too. That's our influences that we had as we began to make music, you know. And then
on our last album, on the fresh version from Keith Strother, and this is also sounds like punk. It's also a little faster, but it was a tribute to our heroes. As I was 12 years old, we always paint us with Kiss makeup and make a show with plastic guitars and at our rooms at home. We're playing rock stars. Yeah. And and then when you make a cover version, it's not the goal to play it like it or like the Knack play it. It's a version in our style, Yeah, for sure. Okay. And that's the reason why they sound a little different, Yeah, it's like I remember when Destruction played Plasmatics. Me That too. one was amazing too. Shmi is a huge Wendy Williams fan. Yeah, never noticed the vocals. It was like that. Ok, I'm gonna give the Portuguese version. Eu tava falando a respeito dessa curiosidade, né? Que as bandas antigas elas tocam coisas totalmente diferentes do que tu tá acostumado a ouvir. As bandas novas tocam em coisas que influenciaram elas, mas dentro do estilo. O Celtic Frost, por exemplo, tem uma cambada de coisa gótica e sempre fazia cover da década de 60, coisa e tal. Eles pegaram um cover ali também da década de 60 para fazer. E ele fala muito ali da época que eles queriam ser rockstar, quando eles eram criança ainda, né? Tocando com maquiagem do Kiss, guitarra de plástico, essas coisas assim, né? Então, tipo, quando eles começaram a tocar, a fazer um cover, eles queriam fazer o cover de alguma coisa, né? A versão deles daquelas influências daquela época deles, né? Porque, tipo, é o que influenciou eles para dentro da música, né? É o que trouxe eles para dentro da música. Ele fala que o Sodom era muito mais punk rock do que qualquer coisa, né? Então, tipo, essas influências antigas, eles não queriam tocar, tipo, igual. Eles queriam fazer a versão deles, né? Deixar mais dentro daquele estilo, né? E nem a gente falou, ou usar um pouquinho mais. Isso contribuiu bastante também, né? Muito bom. Christian, acho que a gente aí bateu um papo legal com o André. Já passaram aí os 40 minutos, a gente queria agradecer a presença dele. Por favor, agradece demais aí a participação. Pode deixar um espaço também para ele deixar uma última mensagem para a gente, e a gente aguarda aí bastante, como é que se diz aí, atento aos novos lançamentos do Poltergeist. Sim. E a gente aproveita aqui para os ouvintes do Brasil, conheçam o Poltergeist, conheçam o álbum, né? Cracked Brain, do Destruction, que tem o André nos vocais, né? Um álbum que parece que agora o pessoal está compreendendo, caindo a ficha, e prestigiem outras bandas, né? Esse é o nosso lema aí, não fiquem presos a algum estilo ou banda, tentem sempre buscar. Okay. Thank you very much for the opportunity to talk to you. Okay, it's like I have just one last question, not a real last question for you, but it's like your expectations for the next year. Hope that band can go back on the road. Play something new too, and we really expect to hear more from the band, because nowadays it's easier to find the band, know about the things that were happening. That time in the 80s was pretty difficult to find information about Poltergeist. We didn't have any internet and things like that. Nowadays, it's very easy to know about the band. And, it's like we really expect to see you playing live again. It's like it's important to keep it. And I would like you to leave a message for the Brazilian fans. Also we were recommending here people who never listen about Cracked Brain, because it's weird, because nowadays that people are getting more used to Cracked Brain and Poltergeist that in that time, like in that time it was like, I wouldn't say extreme, but it was like too technical for people to understand that, It was like
People were more used with like, and it was like Poltergeist was like more like you have to pay attention on everything, and it's like, it's like it's very important for us and also for the people here. So it's like, thank you very much for the opportunity to talk to you. Okay, it was a real pleasure. It's like as fans too. Thanks for having me. I would like you to leave a message for the audience here in Brazil. Okay. Well, greetings to all my Brazilian fans and fans of Crack Brain. Parabéns. Ah! Just one thing before you go. Are there any plans of coming to Brazil or any possibility of seeing Poltergeist playing in Brazil maybe next year? The possibilities are the problem. Not that we not want to. We would like to play in Brazil, but someone had to book us. Yeah. Well, hope you can. We really hope it would be very nice to have you playing here. We hope to. It's a long dream to play in South America. Yes. We would like to. This already played here 3 times. Agradecer. Thank you very much, André. Obrigado, Christian. Thank you. E a gente quer agradecer aqui aos nossos parceiros. Visite o Patreon de Jeff Mantas, Jeff Dunn, do Venom Inc., que é o nosso padrinho aí, é o autor do jingle de abertura do Heavy Culture. Visite o Patreon do Jeff Mantas. Abraço para ele. Também o nosso parceiro Rapture Records, aí sempre com novidades. E quinta-feira nós temos um papo aí fora da agenda com o Opprobrium, pessoal aí que conhece por Incubus, o antigo Incubus, né? Aquela banda Death Thrash. Aí a gente vai falar com o Francis Howard, falar com o Mark, e eles estão aí para lançar um disco novo e a gente vai conversar com eles na quinta. E era isso, galera. Obrigado. Thank you very much, André. Again. E Christian. Thank you. You're welcome. Muito obrigado, galera. Have a good night. Have a good night. Night. Não percam aí, pessoal. Se nice liguem day. nas agendas e prestigiem o velho e bom metal. Abraço a todos. Bye.